Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance pour le mois de février. Comme c'est l'habitude, on va commencer avec Monsieur le Commandant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur et Madame les conseillers, Monsieur et Madame le public, merci encore de m'accueillir. Je vais commencer avec les activités communautaires du poste de quartier 3. Alors, nos agents communautaires ont été occupés, donc la rentrée officielle après les fêtes est maintenant faite, donc depuis le milieu de janvier. Nos agents étaient très présents dans les écoles, entre autres à l'école Personnage, Lalande, Muriel Dumont et Charlemagne. Ils ont fait des présentations sur les gangs. La présentation s'appelle Gang de choix. Ils ont fait aussi de la présentation pour la prévention sur les agressions. Et à l'école Muriel Dumont, suite à des plaintes de circulation des citoyens, en plus de nos policiers patrouilleurs et nos agents de sécurité routière, nos agents socio-communautaires ont été présents aussi là le matin pour s'assurer que la circulation se passe bien. On voit une amélioration, des avertissements qui ont été donnés et on a eu des rencontres avec des parents. Là, nos agents socio-communautaires ont interpellé certains parents, puis on voit une amélioration. Nos policiers ont été présents aussi à la journée porte ouverte de la communauté musulmane à la mosquée de Pierrefonds le 28. Et dernièrement, vous avez vu, on était aussi à l'activité qu'il y a eu en fin de semaine ici à côté de l'hôtel de ville, Plaisir d'hiver. Alors, on avait une présence policière en visibilité, là, présence communautaire. Nos agents du poste de quartier 3 étaient là en VTT pour sensibiliser les gens. Puis aussi, on avait fait venir la patrouille, la cavalerie du SPVM là, pour au plaisir de tous. Point de vue de la criminalité relativement tranquille. Il n'y a pas vraiment d'événement qui sort. La seule chose avait été, c'est vu médiatisé. On a eu un incendie dans une garderie. La garderie, heureusement, était fermée sur le boulevard Pierrefonds. Et c'est arrivé dans la nuit. Alors, quelqu'un qui aurait mis le feu volontairement. Les dégâts ont été quand même assez limités. Les plus gros des dégâts ont été surtout causés par l'eau. C'est sous enquête présentement. Comme je dis sur Rudy, la garderie était fermée, donc on n'a pas de personnes de blessées. On a des pistes d'enquête et l'enquête se poursuit. Et nos experts de la section incendie criminel là, ont des pistes dans ce dossier-là. Alors l'enquête se poursuit. Puis pour vous dire, le restant, c'est très tranquille, même au niveau des collisions. On remarque depuis le début de l'année encore une légère hausse. Je m'en répété comme dans le dernier conseil, souvent conditions météo combinées avec les gens qui n'adaptent pas leur conduite. Et on a aussi, encore une fois, un petit peu d'inattention. Une de nos priorités en 2020, bien, ça va être ça, l'inattention, entre autres les cellulaires au volant, et aussi les comportements qui résultent en des collisions. Les fautifs vont recevoir des contraventions. Alors, en plus d'avoir une collision, les gens endommagent leur véhicule, mais en plus de ça, on va avoir un constat parce que malheureusement pour certains, c'est la seule chose qui fait passer le message. Aussi, on est en train, dans la période de rodage au Conseil quartier 3, on est en train d'implanter un nouveau système pour le suivi des plaintes que nos citoyens font, soit par le site du SPVM, soit en se présentant en poste ou nous appeler. Alors, on a mis un nouveau système qu'on est en période de rodage, ce qui va nous permettre un meilleur suivi pour les policiers sur la route, puis aussi faire un meilleur suivi, faire des retours aux citoyens. Et je vous dire, entre autres, quelques plaintes qui ont été traitées suite au dernier conseil de circulation de la ville. On avait des soins qu'ils avaient demandé dans le bout de Oakwood et Acres de faire des dos down. Le comité avait dit que ce n'était pas nécessaire, mais on avait demandé une surveillance accrue. Alors, il y a une surveillance accrue qui était là et plusieurs billets qui ont été donnés. La plainte est surtout pour la vitesse, mais on s'est rendu compte que souvent, quand les stops n'étaient pas faits aux intersections près de là, c'est ça qui causait un peu de vitesse. Et pas de billets de vitesse, on a donné beaucoup de billets pour des arrêts non respectés. Aussi, une qui est nos intersections prioritaires pour les prochains mois, là, je n'irai même pas plus pour ce mois-ci. On en a parlé au Conseil, qui est des sources et Pierrefonds. On a toutes sortes d'infractions. On voit des personnes au cellulaire qui attendent au feu rouge, des personnes qui ne respectent pas le feu rouge. On a des piétons qui traversent un peu partout vers le Super C. Il y a de la sensibilisation qui a été faite. Nos agents socio-communautaires continuent à faire de la sensibilisation, mais il y a des opérations de répression qui vont être faites de façon régulièrement. Dernièrement, nous avons
demander l'assistance de nos policiers motards. Vous savez, on a des motards, mais l'hiver, les policiers travaillent en véhicule. Et ils ont été présents le 23 janvier. En dedans d'une période d'environ 2 heures, là, c'est près d'une cinquantaine de constats qui ont été donnés à cette infraction, à cet endroit-là. Puis on en a toutes sortes, allant du permis impayé aux citoyens qui traversent sur le feu rouge à pied, des personnes qui coupent au travers du Tim Hortons pour sauver la lumière. Alors, on va être très présent parce qu'il y a quelques accidents là, puis on veut prévenir. On ne voudrait pas que, heureusement, pas d'accident grave en 2019. Alors, on va faire de la prévention de la répression pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident grave dans ce secteur-là. Merci, Monsieur le Commandant. Je vous félicite à l'avance pour de votre présence un peu partout sur le territoire. Je vous dis, ce n'est pas juste moi qui le dis. À chaque fois que je parle avec des résidents, ils me disent que le SPVM est très impliqué au niveau de la communauté. Je vous félicite. L'autre chose, à la réunion ensemble la semaine dernière chez vous, pour ça, je vous félicite encore pour être capable de réunir les organismes communautaires et de parler, comme on a fait l'année dernière, et de nous donner le bilan et donner l'opportunité aux organismes de s'exprimer et de dire qu'est-ce qu'ils veulent ou besoin de l'SPVM. Et ça démontre une ouverture incroyable de votre part. Et vos agents, je vous félicite à ce niveau-là. Question de la part du Conseil, M. Langevin. Également, j'étais présent à cette rencontre-là. J'adore avoir une idée de où va notre poste de quartier. Le plan d'action était super bien présenté. Également, je vous remercie. J'ai eu des commentaires de certains groupes. Sur une autre note, j'avais une question, deux questions. La première étant, est-ce que vous avez de Montréal un effectif supplémentaire lorsqu'on a des tempêtes? On a actuellement une réglementation qui dit que s'il y a une tempête de plus de 5 cm en journée, se stationner dans une rue n'est pas permis. Au même titre que ce n'est pas permis durant la nuit. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des effectifs supplémentaires durant cette période-là? Ça, c'est ma première question. Des effectifs qui vont venir de d'autres postes pour les tempêtes. Malheureusement, on n'en a pas parce que tous les arrondissements se retrouvent un petit peu, entre parenthèses, dans le même bateau. On a fait beaucoup de prévention. J'en ai parlé au Conseil, mais dernièrement, on a fait beaucoup de répression pour le stationnement de nuit. Donc, il y a beaucoup de billets qui sont donnés et les journées de tempête, là, on est beaucoup plus présent. En journée, l'année passée, on avait un agent de sécurité routière. Maintenant, on en a 2. Donc, on a une certaine présence d'un peu plus. Puis de jour, souvent, quand il y a des tempêtes, on a un peu plus de personnel. Et les fois qu'on va avoir un surplus de personnel, va être surtout pour les événements majeurs, entre autres, on peut penser aux inondations. Mais le SPVM, quand il y a des tempêtes, entre autres comme hier et qu'on a eu vendredi passé, au niveau corporatif, on a une équipe de notre section sécurité routière qui va être en veille, qui peut impliquer plusieurs agents qui vont être en veille sur tout le territoire. Et s'il y aurait une problématique particulière en circulation, on a des groupes d'agents qui peuvent être mobilisés et ils pourraient être apportés à Pierrefonds et Roxboro si on aurait un besoin en lien avec la circulation, en lien avec la tempête. Évidemment, c'est pour nos opérations que je nomme ça, puis parce que depuis quelques jours, c'est assez spectaculaire. Mon autre question, sur la rue Pilon, j'ai eu plusieurs plaintes de gens de cette rue-là qui, dans le fond, font un arrêt non permis. Le premier arrêt non permis étant juste à l'entrée de la rue Pilon et Gouin. Il y a une espèce de pseudo-débarcadère qui s'y fait là avec les vacanciers, on va le dire comme ça, qui vont profiter du parc. Ça crée une espèce de brouhaha, si vous voulez, parce qu'il y a tellement de neige, tellement d'activités qui se passent hivernales dans ce coin-là. Donc, c'est ça. Je voulais savoir s'il pouvait y avoir des interventions à ce niveau-là. Oui, bien après le conseil, si vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler pour me donner les heures spécifiques. Parfait. Puis on va ouvrir une plainte de circulation à l'endroit, puis aux heures, on va faire des présences. Génial. Merci. Merci, Monsieur le Commandant. Question de la part de nos citoyens. Questions from the audience. Mr. Stitt. Testing. Thank you. Good evening, everybody. Bonsoir. It's more of a I do have a question, but I'd like to
mention a comment first. Since February is Black History Month, as hopefully everybody knows, the City of Montreal had consultations last year, and it was Consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville de Montréal. There was several open houses where people could go in person and present briefs, which are on the website, their website, the OCPM, Office Consultation Publique de Montréal. And people that could not or did not want to attend in person could write a brief or comments and send it into the website. So I would hopefully suggest people that are interested in that subject to go on the website and look, and you can see it's very detailed. There was hundreds of briefs submitted, so you could spend a lot of time reading in English and French some of the submissions. That's my comment. I don't know if the commander has any opinions about that consultation process. I know with the pilot project, etc. Well, is your question related to that, Mr. Stitt? Well, no. Okay, so I have another question. Avez-vous des commentaires concernant la consultation publique tenue à Montréal récemment? Non, mais on invite tous les citoyens Excellent. là, à se prononcer, puis le SPVM va être à l'écoute des gens. Excellent. Okay, perfect. My question is regarding 4004, the implementation of reserved bus lanes on Gwen Boulevard from Sunnybrook towards Highway 13. I was wondering, hopefully, I don't know who was the initiator of this bylaw, whether it was the city, the council. Well, it's not a bylaw, and that's a file that we've decided as council to pull tonight, because we require some additional information and some issues that we had brought up through the process of planning this initiative that unfortunately haven't been responded yet, and so we feel that it would be premature on our part to pass a resolution tonight reflecting what is presented before you, because we don't feel necessarily at ease with it either. So because of that, and because we are planning... Because we are planning a meeting with the STM, as soon as they can meet with us, we will be discussing, as we have for over a year now, some of the different options that are before us. And one of the options was, of course, to use Gwen Boulevard, but there are some technical issues there that we need to resolve before we pass it. And so we're not refusing it necessarily, we're just pulling it tonight so that we can reevaluate with the STM and see some of our recommendations, how they can be applied to this upcoming bus lane. So that's where we are with it. So tonight we won't be passing that resolution that you saw in the agenda. Okay, because my question was, if this is put into place, how will the police enforce that bylaw or law or whatever you want to call it? Well, I don't want to speak for the police, but I will respond on our behalf, and then maybe the commander can give you his perspective as well. As you know, there are bus lanes already on our territory, St. John's and Sources. And what I have seen in the past is that if you are, for example, driving, and I was stopped as well once, not seeing the person in the back seat. And in fact, we were two people in the car, and then once the officer was able to see that, I was able to go. But I'm sure that the police will be monitoring this as they do the other bus paths throughout the territory. Monsieur le Commandant, avez-vous quelque chose à ajouter? Just let me add to what you just said. The problem with the enforcement, well, first of all, that area is a lot smaller than St. John Boulevard as far as dimensions, correct? Or St. Charles or whatever. It's a much smaller, more concentrated in a way area, and unless there was more officers as well as the regular patrols to enforce, you're going to be pulling over cars that are obviously. We'll let the you'd commander need more answer staff, that, I would Mr. assume, Stitt. but Yeah, we'll let him that was answer my that. question. Thank you. Well, working with the city, there's going to be advertisement and publicity to make sure people are aware of the bus lane. So hopefully this is going to be the first step for people obeying the law. Second of all, we are involved. We're supposed to be, as with the city,
part of the discussion. I know in the past when they first starting to paint in the line, we as an issue was not very long enough for people to be able to change lanes safely. So for a while, there was no enforcement possible. So we will have an input to say like what we need for people to change lanes safely and also to enforce the law. But once all the laws are passed, like any other law, we'll be enforcing it. There is a way to work so we can be as efficient as possible. For example, if you're near highway, near Pitfield, if people are in infraction, they can be pulled over in the entrance of the Parc Bois de Liesse, so we don't obstruct the lane while pulling over people in infraction. So, but we'll be there, but we'll cross the bridge when we get there. Okay, and also we know that street is a very bottlenecked area in the rush hours right now. So if you take away the inside lane to put in a reserve lane, I don't know the. Well, it will just to end on that, Mr. More Stitt, bottleneck, perhaps. Just to end on that, because we've pulled that file for tonight. It is inevitable that there will be a bus lane there. We will have a bus lane there. We have to do our part to make sure that the citizens that use public transit have a way out of our community. We are limited in the different options. I've said this many times at different council meetings. We're limited in terms of options on how we can wayfind through our community and get people to the main arteries and the highway. We've made sure that we've worked really hard for the STM to understand that that lane has to include carpooling as well, which thankfully has been added after we intervened. And there are some some other issues that we're dealing with them. But in terms of the bus lane being there, it will be there. And now it's just to finalize some of the technical issues that we have with that whole scenario. And you'll be seeing it again in March, most probably, and then we can discuss it a little further then. Unfortunately, the carpooling doesn't seem to work up until the present time. Nobody seems to use it, unfortunately. Well, I can tell you on sources, somebody that that uses it to end it, somebody that uses it on a regular basis. And I see others that use it as well on sources when they have 2 or more passengers in the car, can find it a lot easier going down that lane. So hopefully people will adapt to that reality and change their culture, really, because that's what it is. Yeah. Thank you, Mr. Thank Stitt. you, thank you. D'autres questions de la part de nos citoyens? Oui, monsieur. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Moi, je travaille dans le domaine des autobus scolaires et on est en plein milieu d'une période qui s'appelle la sécurité dans le transport scolaire ici au Québec. Ma question, tout simplement, est-ce qu'il y a eu des interventions spéciales pour cette période-là de la sécurité dans le transport scolaire? Je demande cette question-là parce que je suis officier de sécurité pour la compagnie d'autobus Transco et je veux juste rapporter à mes supérieurs et à mes comités consultatifs s'il y a eu des interventions. Il n'y a pas eu d'intervention ciblée pour ce que vous me parlez. Là. Il y a des interventions à toutes les journées, mais d'opérations spéciales simplement pour ça. Dans le dernier mois, non, il n'y en a pas eu. On en a eu beaucoup à la rentrée scolaire. Présentement, il n'y en a pas, mais il y a des interventions à tous les jours par un patrouilleur et malheureusement, on donne des constats de temps en temps pour les gens qui ne respectent pas les feux d'autobus. OK. Merci. Merci. Dernière question, monsieur. Good evening. Lors des inondations de 2019, l'arrondissement a utilisé, sans me consulter, le terrain... C'est une question pour monsieur le commandant? Oh non, je pensais que c'est... Oh non, c'est pas commencé encore la période des questions des citoyens. C'est correct. Monsieur le commandant, je vous remercie et au mois prochain. Merci. Sûrement, on va se voir pendant ce mois. Merci. Bonne soirée. Merci. J'ai quelques items avant qu'on commence avec la période des questions. Je vais laisser Mme Leroux avant que je dise quelques items que j'ai présentement. Mme Leroux. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais souligner les journées de la persévérance scolaire avec notre beau ruban vert et blanc que je dis aux gens, là, portez fièrement. Donc, les journées de la persévérance scolaire ont lieu entre le 17 et le 21 février cette année. Nous vous invitons à porter le ruban et d'encourager nos jeunes
de persévérer, de continuer le plus longtemps possible leur cheminement scolaire. So, School Persistent Day is from February 17 to 21st. So we invite you proudly to wear the green and white ribbon and encouraging our young people to continue to going to school and to help them to achieve. So. Merci, Madame Leroux. Madame Clément Talbot. Oui, merci. Merci. Alors, je suis là pour vous parler un peu de culture et d'événements socioculturels également. Ce mois-ci, j'ai été très peu active dans les représentations à cause d'une mauvaise grippe. Toutefois, je sais qu'il y avait un excellent chanteur. C'était un baryton. Either he was a baryton or a tenor on a Sunday, and apparently it was a nice... it was at the agenda, anyhow. Le 11 février, demain, il y a une conférence sur les secteurs à potentiel archéologique de l'ouest de l'île Bizarre. Je le mentionne puisque l'ouest de l'île Bizarre touche, par la rivière des Prairies, notre arrondissement de Pierrefonds, dans l'ouest. Et cette conférence serait fort intéressante. So, if you wish to attend, there's a phone number. I'm going to mention it now. It's 514-620-6271. And I think at Salle Madeleine-Lahaye, en montée de l'église Il Bizarre. I believe it's at Centre Socioculturel. And I think that our grounds are rich in archaeology. And it's something to consider while we are lucky maybe to have those nice artifacts. Sometimes we don't know about them. Constructors don't know about them. So if there could be plans for archaeology, ça pourrait être très intéressant aussi pour les enfants dans les écoles. Et c'est une très belle carrière. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Talbot. Monsieur Langevin. So this month is Black History Month. I wanted to take this moment for thanking some of our community leaders, some of our esteemed nonprofit organization that does a terrific work to acknowledge, to go back in the past and to talk about their reality through many speakers. I want to thank Akila Newton and a bunch of panelists that got together last Saturday. I heard about it in the community. I couldn't be there, but a lot of my colleagues were there. I wanted to thank her for her involvement and everything she does with Overture with the Arts. I also wanted to thank Joanne Lee, Maria Durant, and Akila and Kemba with West Island Black Community Association that also does many activities during the month, such as there's going to be an activity the 29th of February at Jerry Robertson, a series, again, of panelists, and it's open to children over 7 years. The title is One Passion, One Vision, Their Story. And also, we also have an activity at the library, at the Pierrefonds Library, which is going to happen in the 17th of February at 2. It's going to be a lecture. It's open to everybody. And for that, for Black History Month, I think that we have a lot of great leaders in this community, and I'm really proud to say that there has been a good representation. As well as I wanted to make a little promotion for an activity that's going on at PCP. They have community lunch on the 28th of February at noon. Small fee, you get in, you get a good meal, great community, great event. The food is always good. You can chat with many community leaders as well. Come and have a good exchange with your neighbors. And
And also another thing, more on the green side, I like to bring some green at the borough. When we talk about les conseils jeunesse de Montréal lancent l'avis sur l'économie circulaire. J'invite les jeunes qui ont de l'intérêt pour l'environnement à se présenter à la Maison des régions le 18 février à 5 heures. Il va y avoir des bons panélistes qui vont parler justement de la nouvelle économie, de la nouvelle façon de transformer certaines actions qu'on mène tant au niveau corporatif qu'au niveau municipal. Donc, je vous invite en grand nombre à toutes ces fabuleuses activités qui s'en viennent. Merci. Merci, M. Langevin. PCP, c'est Projet communautaire Pierrefonds, et l'événement, c'est à l'église Roxboro United, sur la rue Cartier, un autre organisme qui fait beaucoup d'activités pour la communauté, et vous êtes tous invités à participer à cet événement. Maintenant, le 6 février dernier, à la bibliothèque de Pierrefonds, on a eu la consultation citoyenne Rêvons Pierrefonds-Roxboro 2025. Et l'idée, c'est d'inviter les résidents de participer à cet événement-là et de nous donner leur vision pour, pas nécessairement pour tout l'arrondissement de Pierrefonds, mais surtout l'îlot qui est ici, où on est situé présentement avec l'hôtel de ville, qui commence sur la rue Richmond, puis ça peut aller jusqu'au boulevard Saint-Jean. Maintenant, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais on voulait impliquer les résidents de participer à cet événement et on a eu à peu près 140 personnes qui ont participé à cet événement. Et là, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a donné opportunité aux gens de s'exprimer par soit courriel et l'information se trouve sur le site web. So again, on the 6th of February, we had an event at the Pierrefonds Library, our new beautiful library. On the vision, the long-term vision for our borough, particularly the center core, which is situated really from Richmond, which is right next to the City Hall and the library, up until St. John's. And so we're looking at ways of revitalizing this area and had the idea of creating workshops within and allow for folks to go at their leisure to our library and be able to present their point of view, and at the same time make available on our website an email address where folks were able to respond in that way if they were unable to attend that meeting. And again, as I mentioned, we had about 140 people that participated in this event, and I thank them all for being there. And for the ones that weren't, I will thank them in advance for their contribution that they will make through our website. La fin de semaine passée, on a eu l'événement Plaisir d'hiver. Puis je ne sais pas, Mme Gervais, si vous avez choisi cette journée pour la température, mais je vous dis, je suis grec d'origine, on n'est pas tellement habitué à des températures de moins 20. Mais écoutez, c'était un événement, encore un succès. On a eu à peu près 500 personnes qui ont participé à cet événement. On avait des activités pour les jeunes, pour les moins jeunes. On était tous là, le Conseil, pas pour les 4 heures de 1 heure à 5 heures, mais on a fait un tour, puis on a constaté qu'il faisait froid. Mais peu importe, même avec la température, on a eu beaucoup de monde qui ont participé. Je vous félicite et l'équipe pour un excellent travail. Et en plus, M. Baudouin, l'équipe de travaux publics, suite à une tempête d'à peu près 40 à 50 cm, on a réussi, puis les employés ont fait un excellent travail pour la préparation de ce site. J'ai des nouvelles concernant la nouvelle bibliothèque ouverte au grand public depuis seulement 10 mois. La nouvelle bibliothèque de Pierrefonds se classe au 2e rang des bibliothèques les plus achalandées de la ville de Montréal, juste après celle de Benny à Côte-de-Neige. Oui. Pour plusieurs raisons, mais ça continue. On a beaucoup de gens depuis son ouverture. À la fin du mois de mai dernier, nous avons accueilli plus de 350 000 visiteurs. Vous pouvez imaginer, pas nécessairement le stress, mais l'enjeu qu'on a comme administration et les employés. On vit tous les jours en voyant à peu près quelques milliers de personnes qui viennent à la bibliothèque par jour. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé la programmation avec 140 à peu près programmes à l'intérieur pour la première fois à Pierrefonds-Roxboro et on va continuer.
selon la demande. On est très fiers. Madame Gervais, encore, je transmets mes félicitations de la part du Conseil aux employés. Et suite à la consultation publique pour les locaux vacants à Pierrefonds-Roxboro, un rapport sera produit par la Commission de développement économique, qui est le groupe responsable de cette démarche. Vous savez, on voulait impliquer et on veut impliquer le public le plus possible. On sait des fois, ce n'est pas possible. C'est des décisions qu'on prend comme conseil, comme administration. On est là pour prendre ces décisions. Mais quand ça concerne, comme on voit, la vision 2025, quand on a les commerciaux vacants, on voulait absolument impliquer surtout les commerces, mais les autres aussi de participer et de contribuer, de voir pourquoi, malgré le fait qu'on a à peu près 5 à 6 à 7 % de vacances vraiment pour les commerces à Pierrefonds-Roxboro, qui est un taux très bas, mais quand même, comment on peut améliorer le statut au niveau des commerces à l'arrondissement, et c'est pour cette raison-là qu'on a tenu ces consultations publiques. Cette année, l'arrondissement fête le 35e anniversaire de son populaire concours d'art, et les inscriptions débuteront dès le 17 février. Comme on avait dit souvent, je pense qu'on est le seul arrondissement sur l'île de Montréal qui fait un concours de ce type. On fête 35 ans à Pierrefonds-Roxboro et je vais vous dire, les années que je suis là, je participe à cet événement-là et c'est incroyable le talent qu'on a, pas nécessairement localement seulement, parce que tout le monde, ils sont invités de participer, mais à chaque année, c'est quoi? We're amazed with the incredible talent that we have. Impressionné, amazed, puis ça aussi. Mais juste pour dire, on est très fiers de cet événement à Pierrefonds-Roxboro, Mme Gervais encore, et ça prend beaucoup d'efforts de mettre ça en place. Et la seule chose qui reste maintenant, c'est pour les gens d'aller sur le site Web et de s'inscrire à partir du 17 février. Comme Mme Talbot a dit à chaque fois, on est très fiers de notre programme culturel. Et encore, on vous demande de consulter la programmation culturelle avec les concerts, les concours, les activités qu'on a à la bibliothèque, etc., un peu partout dans l'arrondissement, mais aussi surtout sur le site Web. Le dernier item que j'ai, c'est de surveiller le calendrier des activités pour la semaine de relâche. Comme on fait chaque année, on sait des fois, c'est pas évident, c'est pas facile pour les parents de prendre la semaine en congé. On a planifié un peu la programmation autour de la semaine de relâche pour donner une chance aux familles, les jeunes de participer à ces événements, parce qu'il va y avoir, j'imagine, plusieurs la première semaine de mars. Mais juste de surveiller le calendrier, de participer, parce que vous savez, le sens d'appartenance dans une communauté commence avec la programmation offerte et surtout la participation des gens. Sur ça, je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous vous adressez au conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez obligatoirement vous adresser au maire qui préside la séance et non directement à un membre du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, de vidéos et les enregistrements sont interdits sans l'autorisation du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Your question is to be addressed directly to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council member. The question must be clear and precise without preamble. You must be polite and when addressing the council, otherwise you will be asked to retire and to leave the council chamber. Taking pictures, filming and recording are forbidden without the mayor's authorization. Monsieur Benoît Forget, si vous voulez vous rendre au micro. And if they're retired, again, I'm going to bring it up because it's an ongoing joke. If they're retired, I don't know what we're going to do. I'll try to find another word for next month. Monsieur Forget, bonsoir. Bonsoir. Lors des inondations de 2019, l'arrondissement a utilisé, sans me consulter, un terrain qui m'appartient situé entre le Marina Center et le garage Autoplace sur le boulevard Gouin
comme déversoir pour les pompes industrielles à haut débit qui vidaient les égouts pluviaux qui refoulaient sur le boulevard Pierrefonds-Saint-Jean. L'utilisation de ces pompes-là, 7 à haut débit, a causé un cratère de plus de 2 mètres de profond sur le terrain à ce moment-là, juste pour illustrer la puissance qu'il y avait. Étant donné que sur ce terrain, il existe un réservoir souterrain d'huile usée à l'usage du garage qui peut contenir jusqu'à 2000 litres d'huile. Est-ce que celui-ci se trouvait à moins de 10 mètres du cratère où vous avez pompé? Est-ce que vous avez encore l'intention d'utiliser ce terrain pour déverser les égouts pluviaux en cas de crue printanière? Je ne peux pas vous dire. Je sais que depuis 2017, avec la création d'un plan d'intervention de l'arrondissement, on a mis beaucoup de choses en place pour contrôler la crue de 2019. Entre autres, les interventions qu'on a faites près de chez vous. Je ne peux pas vous dire où on est rendu dans la planification parce qu'on a fait les ajustements depuis 2019. On cherche toujours à trouver des solutions à des choses qu'on a faites en 2019 et on a trouvé quelques-uns. Je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça, mais ça va me faire plaisir de vous rencontrer dans mon bureau avec peut-être mes services et vous donner l'information nécessaire à ce niveau-là parce que honnêtement, techniquement, je n'ai pas l'information pour vous ce soir pour vous dire exactement c'est quoi le plan d'action en cas d'urgence la prochaine fois. Mais comme je vous disais, on ne m'a jamais consulté et moi, je savais qu'il y avait un réservoir d'huile usée là. C'est un désastre qui a été évité. Et de là, ma deuxième question. Mais je vois juste, avant que vous posiez la question, il faut comprendre aussi, en cas de mesure d'urgence, on est obligé, on est mandaté de faire le plus possible pour sauver, au niveau de sécurité, les quartiers, les gens qui demeurent dans ces quartiers-là. Les décisions sont prises, soit d'aller sur les terrains privés ou autres, parce qu'on est en mesure d'urgence. En temps normal, si on a l'opportunité de discuter avec les gens et les propriétaires du territoire, on a 27 à peu près kilomètres de riverains, de berges, si vous voulez, on prend l'opportunité. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça va nous faire plaisir, avant un autre épisode, de parler avec vous et de trouver des solutions, si on a des solutions autres que la solution qu'on a utilisée en 2019. Quand on est venu me rencontrer, on se rencontrera, mais quand on est venu me rencontrer le vendredi à 1h pour m'expliquer qu'on mettait une digue dans laquelle j'allais être à l'intérieur de la digue et qu'on allait installer des pompes pour pomper l'eau sur le même terrain qu'on m'avait endigué, je me suis présenté ici aux travaux publics et la responsable des mesures d'urgence nous a demandé de quitter son bureau immédiatement sans vouloir nous parler. Et on avait une solution qui ne coûtait pas un sou de plus que la digue qui avait été posée et qui était aussi faisable. Ça me fera plaisir de la partager avec vous. S'il vous plaît. Et l'autre chose sur ça, je vais vous dire, pour des raisons techniques, ça se peut que c'est arrivé comme ça, comme on a fait, comme on a mis des ballons sur Gouin à l'extérieur des maisons qui sont situées le côté de la rivière. Vous avez vu clairement qu'on a fait ça comme décision, on a pris ça comme décision, parce que de faire une digue comme ça, c'est pas assez fort de qu'est-ce qu'on a appris de la sécurité civile et c'était absolument nécessaire à cet endroit-là pour plusieurs raisons. Et ces raisons, ça va me faire plaisir de vous expliquer pourquoi. Peut-être vous avez les réponses déjà, mais ça va me faire plaisir de vous dire pourquoi les services ont décidé de faire la digue à l'extérieur de votre commerce. Avec plaisir, monsieur. Cette digue-là se serait effondrée si ça n'aurait pas été de mon jeune qui s'est rendu compte qu'il était en train de céder et qu'on a dû réparer nous autres mêmes en passant. Mais écoutez, les mesures d'urgence puis les inondations, on a eu une brèche même dans un autre secteur où on a été capable de colmater. Dernière minute. On a eu plusieurs cas comme ça un peu partout. Je vous remercie si vous avez fait ça. Mais c'est normal, quand on gère une crise comme des inondations, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. C'est pas parce qu'on fait une digue
peu importe l'endroit, qu'on est protégé à 100%. On est d'accord. Vous savez, c'est un geste qu'on pose pour minimiser l'impact et pour sauver le plus possible. Mais on sait tous qu'on pouvait avoir des brèches un peu partout sur le territoire, puis on aurait été à la même place où on était en 2017. On était très, quand même, oui, la planification, mais on était quand même chanceux aussi. Alors, je vais passer à ma deuxième la question, monsieur. Oui. Quand moi, j'ai vu la force des pompes qui avaient été installées et connaissant la présence du réservoir, avec des bénévoles, j'ai voulu essayer de renforcer ça. Et en passant, les sacs de sable m'ont été refusés à la ville parce que je ne suis pas un citoyen, je suis un propriétaire d'un commerce et non pas un citoyen. Mais ça, c'est ça fera partie d'un autre débat. Ce que je voudrais savoir, c'est dans l'éventualité que la ville va réutiliser ce terrain comme déversoir et que maintenant que vous êtes au courant de la présence du réservoir d'huile usée et qu'il s'en suivait un désastre écologique, est-ce que vous vous engagez que ce soit la ville et non pas moi, le propriétaire, qui paye les coûts de décontamination? Je ne peux pas vous dire, monsieur, parce que les choses que j'attends ce soir, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Je vous dis honnêtement, je ne savais pas à l'avance, mais regardez qu'est-ce qu'on va faire, comme j'ai dit. Avec plaisir, on va vous rencontrer, puis j'espère être capable de trouver une solution à ce niveau-là. Mais vous savez que vous êtes responsable pour votre terrain. Comme vous savez, comme moi, je suis responsable pour mon terrain, mais si jamais la décision est prise pour faire la même chose, là, on va discuter comment et qui va faire quoi. Mais pour la première fois, j'attends ça et suite à cette discussion qu'on a ce soir, on va se rencontrer pour trouver une meilleure solution, si c'est le cas. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas d'autres informations, malheureusement, que qu'est-ce que vous dites ce soir. C'est correct. C'était ma chance de venir sonner l'alarme. Je l'ai fait. Puis je remercie. J'attends votre appel bientôt. Sans faute, demain, vous allez avoir un appel de mon bureau. Merci. Bonne soirée. Madame Martha Band. Good evening. Good evening, Mrs. Bond. You would, Mr. Bache, you addressed I believe it's the strategic plan vision, Yes. the sector Îlot Saint-Jean, Yes. which was the meeting other workshop day. on Thursday, Yes. the 7th, I guess, or 6th. So what's the next step in terms of compiling the ideas and moving forward or prioritizing? Well, look, I mean, as was mentioned earlier, the idea was to get public participation and to hear from the residents that have either been here for a while, that have seen that open area and have a vision of their own, or for some of the newcomers that maybe see something in their future here in our community. The other thing, too, is we extended, as you know, the opportunity to our residents to be able to submit their briefs online for those that couldn't attend, even though we tried to create an event that was really an open house event from 1 to 9, and hopefully try to get as many people there as we could. But, you know, these types of consultations, whether it's this or any other, sometimes don't get public participation physically. And so that's where the idea came to put it online, as we had mentioned that day. And that was done with a deadline, I believe, on Wednesday. And so once that information is gathered and compiled, then certainly we'll create an analysis of that internally and find out exactly what do we see there. We have our own vision of what we think that area could look like, but we don't want to do anything unilaterally either. It'll be something that will be looked on with the residents that have to live here and enjoy that area as well. And so in all aspects of developing that area, whether it be commercial use, whether it be recreational use, whether it be now anything around the Recreation Aquatic Center. You see, that was the segue into doing a consultation like this, was once we were able to confirm
and authorize and solidify the agreement with Montreal to have our aquatic center built eventually on that site. We felt that that opportunity, along with the new library, these fields across the street at PCHS, I mean, everything that we're doing around City Hall and in the back, in the Millennial Garden in the back, the Richmond Garden that's coming at the corner of Richmond and Pierrefonds Boulevard, we felt that as a center hub of the borough, we felt that it would be an opportunity for us to look at ways of creating a point of assembly, a destination, something that people would come to and participate in whatever they wanted to. And so that's where all that brainchild came from. It came from the idea that the pool was coming. Well, now how do we look at the other parts of that area to make it a one-stop destination, if you will? And so that's the process, if, in a nutshell, what we will hopefully do as we move forward. And some of the photos taken that day are on the Borough Facebook page. I mean, I know there were some that were on, I didn't see all the photos, but I know that the Borough Facebook posted some photos on that event. I didn't see each photo, to be honest with you. It was some of the sticky and it's brainstorming notes and so forth. It's possible. Okay. Did you find yours? Yes. Good. Yes. So I wanted to bring that up very briefly, just because this has been a hub, you know, like a fairgrounds. Yep. And it's worked wonderfully for multiple uses and concerts and our Canada Day event, which could really go nowhere else. You're right. So I am concerned that this aquatic pool would remove the space for the other activities. And of course, I'm always concerned about the taxpayers' ability to pay and our support and encouragement of people to be members of our community pools, as well as our now eventually 2 public pools, which we want people to use to the full extent that they can. I think your concerns are valid, Mrs. Bond, because we have those same concerns. One of the reasons being, or one of the reasons behind the placement of the aquatic center being closer to Pierrefonds Boulevard, so that the area behind it and on the side of it will remain, at least in the relatively midterm, open and available for any type of activity that we've ever had before. The idea wasn't to create a building that would be sitting on the footprint of the old arena, for example, simply because it would occupy that center core and really limit us in the type of activities that we can do. And so that's why the idea of creating that pool, and we're still in the preliminary stages, but the idea is to have that pool built on a footprint that's closer in line, for example, with the fire department and City Hall, which would then, eliminate or create or keep that space behind the aquatic center for all those and more possibly events that we would possibly hold after that. And so all that was taken into consideration, and the capacity for the taxpayer to pay. I mean, we've been since, and before probably too, but since we've been here, we've been very responsible with the budget and the taxpayers' capacity to pay. Hence the tax rates that you've been seeing for the number of years that we've been there. And so we know that we are limited in our resources, and this is why for the years, and I'm not saying it because it was me, but it was me. Because when I was on the executive committee in charge of sports, among other things, one of my primary mandates was to make sure that that project would come to Pierrefonds-Roxboro and that the funding for that property would come 100% from Montreal. You can tell me and we can argue about it, we can discuss it till tomorrow, that money is indirectly our taxpayers' money too. I get it. But at least we're getting that money from the City of Montreal, and it doesn't impact your bill or your tax bill directly like a local improvement would do, is what I'm saying. And all that was taken into consideration, Mrs. Bond, and up until such time that we build it, we're going to make sure that we're keeping a close eye on how this project progresses. And I know that Madame Gervais has already started meetings with our counterparts in Montreal to look at now the planning of this area, which we're excited about. For decades we've been talking about it, and in no way is an indoor facility in competition with our outdoor facilities. And I tell you this as a fact, because when I was in Dollard in charge of recreation, not only was and we were managing the Civic Center,
but we were also managing 6 outdoor pools. And there was a place for all of them within a community to be able to do well, and they did. Of course, an indoor facility can't replace the outdoor community feel that you have, as you know, being involved in an outdoor pool. The indoor facility brought another element to the aquatic world that an indoor facility does. And so we're being very mindful of all the things you've mentioned, Mrs. Bond. Quickly add, it is always difficult to get volunteers for organizations, and I do believe that there's a lot of volunteers behind the aquatics program in Dollard, or it wouldn't be possible to have it, okay? And we don't want to spread ourselves or our volunteers too thin. And also, you haven't really given the other option of perhaps locating it on the high school property or a different property, you know, because although you've put in expensive artificial fields there, you know, this is a very large property, and it could twin very well with a high school aquatics program. I think your point is well made. However, this is the site that has been decided for this aquatic center, which will definitely be used by not only PCHS students, but by other schools as well, as the Civic Center is used by Des Sources and others. Definitely when you have a structured program like an aquatic center can provide, you will have them coming from everywhere. Hence the idea of creating sport-études programs in high schools, where they go to diving, where they go to swimming, whether they go to hockey, and any other sports that kids are involved in now at the high school level, when I was young didn't necessarily exist. And so we will, and it will happen, where we will discuss all of this with the school communities to make sure that they understand what their benefit to having a facility like this is as well. And if PCHS, for example, would have, let's say, down the road, because we have to be mindful of the resources we have and what we can pay for things, maybe creating some type of other facility at PCHS. You know, we have our baseball, our track, our soccer, our football, our tennis. I mean, it's not never ending there. This has become now a sports hub for the borough, which we're very proud of. And so certainly we can look... Their professional indoor gymnasium is an outstanding feature. And of course, which we invested heavily, as you know, on the curtains and on the lights and everything to make it more accommodating to the different sports groups that were utilizing it. And on top of that, the contract that we have, that we use a ton of hours at that school for our nonprofit organizations and our volunteers. You know, a volunteer, and I'm going to touch on it quickly, I know we've been going on, but it's very important because nothing in a community can happen, as you know, if it wasn't for the base and the core of the volunteer effort, which creates that sense of belonging. But in order for a volunteer to be initiated and motivated and driven, yes, it comes from our kids being in these programs, but it also comes from the type of service and offer you're able to give them, to be able to be in an environment where it becomes a pleasure for them to be a part of it, and not in an aging infrastructure where they're always doing all of that and not worrying about the programming, for example. And so we're mindful of all of that too, Mrs. Bond. So, by the way, you're going to put a notice on the website about the deadline, and why so short? I believe it is, actually. Why so short? Why not 2 weeks? Well, why not 3? I mean, we decided that it would be on Wednesday, the 12th, and if we see that, short. Well, look, and fine, I respect that you think it's short, but what I'm saying is that if we see that there is little or no response from that, then we'll reevaluate internally, like we've done other times before, Mrs. Bond, and see if we need to extend it, we'll extend it. But by no means are any of these things set in stone, as you know. I mean, we're managing, city administration where I believe at times we have to be flexible. Okay. Thank you, Mrs. Bond. Thank you. Monsieur Jean Bourdon. Est-ce que je peux avoir une personne pour prolonger de 15 minutes? Je propose, j'appuie. Merci. Bonsoir. Good evening. Good evening. How are you, sir? All right. Mr. Mayor, members of the council, since January 1st, 2020, new bylaws for animals have been implemented. I am here
tonight representing the dog owners. I myself am owners of purebred Labrador retrievers. I'm also a trainer in obedience. I compete in obedience trials. And I also represent Lakeshore Dog Training Association. I'm the president, and I'm also representing members who are resident of Pierrefonds-Roxboro. I believe that responsible dog owners are paying the price for a breed that was not credible, as you would call it, as they would call it, a dangerous breed. We can talk all night about neutering, microchip, and so on and so forth. It is not my intention. But the tools that were imposed by the bylaws, okay, are inefficient or dangerous, or a risk to the dog's health, like the halter, or a safety risk for the dog owners as a harness because they're not efficient at all. Back in August, some documentation was sent to a couple of the council members about opposing the bylaws. I haven't heard any return. My two questions are, they're very simple. And by the way, I heard that you were a golden retriever owner. I was an English bulldog owner before, Okay. and my dogs were in shows as well. And then I was a golden owner, and yes, beautiful dogs. My questions are, where does the municipality stand on those bylaws? And are there any consultation committees where we can address our concerns and opinions, suggestions, in order to bring some amendments? Certainly, thank you for the question and the time you took tonight to ask it. And I know the Lakeshore Dog Training School very well from my past life, so I wish you all great success in doing what you do, because at that time you were very instrumental in providing that service to a lot of folks that didn't necessarily have it locally, and especially in Roxboro at the time. So Thank you. Good on you for that. The bylaw is something that was developed in Montreal, as you know. We are a borough of the City of Montreal, and we're bound by the regulations that at times are imposed on us. Certainly, if I remember, there were consultations to a certain degree regarding these changes. Not announced and very short. It's possible, Yeah. but because we're not in Yeah. the administration in Montreal, I can't tell you more than that. What I suggest you do, and first of all, I know Madame Palladini is taking note of what you said, and she will respond to you and get back to you in terms of all of that, in terms of how can you submit any comments today after the fact, because you are one of probably many others that I've heard that voice, similar concerns. And so I think your voice has to be heard. Now, if they change the resolution or the bylaw to reflect some of the points you've brought up, all the better. I don't like to be a pessimist because that's not my nature, but I'm not too hopeful that that would happen, because you're not alone in this fight. But we'd be happy to guide you through that process if you like, and then we go from there. How's that? That's fine, Okay. because I want to, as I said, the consultation, the announcement, even at the government, Quebec government level, they were short and not very well announced. And as president of a dog association, I would like to continue that effort in making those amendments, because, look, as I said, some of them are no sense.
Not at all. Dangerous for the dog or even for the dog owner. A harness is absolutely inefficient. Okay, it's no good at all. It won't retain the dog that wants to go play with another dog or whatever. So I just want to keep the momentum. Look what we're going to going. do, sir. Madame Mosen is in the room somewhere. She's right there in the second aisle with a blue shirt. She'll give you her coordinates. You'll reach out to her, Okay, and we'll go from there. thank you very much. Okay? You have a good night, sir. And I don't know Thank if you Mrs. for your Edwards, I don't know if Mrs. Edwards is still involved at some level at the Lakeshore Dog Training. Mrs. Doreen, Edwards? Doreen Edwards. This was years ago. She may not even be there anymore. Yeah. I'm sorry. I'm just in passing because I'm just reminiscing. I know you've been talking with Nada Jeffrey Yeah, of course. a lot Of course. in the past Of course. few years. Of course. Okay. Say hello to them, please. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Monsieur Rostit. Good evening. Good evening. Originally, I was going to ask about 4001, and I did not know that or see on the new website that there was a consultation on 4001 and 4002. Well, there was on today at 6. I think it was Yeah. clearly indicated, Madame Palladini. Oui. Il n'a pas été annoncé. And also, well, that's why I didn't see it. And I agree with Mrs. Bond. We mentioned that before in the past about that new website. I don't like it. I just went on it very briefly just to find the minutes. And luckily, the old one was there, so I clicked on that and I got the minutes right away. Let me but tell you something about the website. the new Mr. Stitt. website. Look, I agree with you. I'll look at it again because but Mr. like I Stitt- say, I didn't spend much time Mr. on it. Stitt. But from first glance, I Mr. don't like Stitt, it. One of the rare times I agree with you, Good. respectfully. Yeah, no, I know. You said you didn't like it either. I when don't either. Mrs. And Bond you know why I was- don't like it? Why I don't like it? Well, you've looked at it more than I have, no, so well, tell not me. only that, but it's because it's in a transitional phase right now. Right. Well, And we're going it- to lose the old one, so. Well, no, not yet. And what's happening Not now is yet, when you but- go onto the new site and you click on something of relevance, if it's not on the new website, it'll link you back to the old website, and then you'll get the website as you remember it Right. on specific issues. And as the transitional phase goes forward and more of the information is integrated in the new site, then the old one eventually, which could take about a year. And we've asked Madame Palladini to come up with some communications plan to inform the public of this, because you're not alone to tell me this, and I agreed with you the last time and I still do, because the new website is designed for you to find the information by a keyword, whereas before it was a little more, it was a longer process because you'd have to go in the tabs, then you'd have to go in a secondary tab and so on to find the information, where now they claim that it will be much easier by you searching even a bylaw on a specific issue, and it'll bring you directly to it without all these little subcategories. This is what we've been told. Now, hopefully it's going to be exactly like they say, but we had a presentation on this earlier today, and I can tell you that in their defense, it's in a transitional phase right now, which we're hoping goes as quick as possible, but it also has to take the time necessary that they get it right. And so I'd ask you to have a bit more like Oh, no, patience with it. I'll go back and when I have more time and Thank look you. at it again, but well, that explains why I didn't find anything about I thought it might be the website and not the posting of it. So when I came tonight, the other issue is if you can get a copy of 4001, because there's none left out there, or there weren't. I got 4002. Right. But there's I 4001, there's don't nothing. know where, we'll make sure, Mr. I get a Papineau, copy, if we maybe can get one to Mr. Stitt, Before please. I leave, okay. Thank you. Thanks. So that was my first question, which obviously is gone now. The second question would be, last Friday, I'll just give you a quick anecdote, but it pertains obviously to the question, which I wouldn't raise if it didn't happen to me personally. I was driving in front of the CLSC on Gouin. Yeah. Plow truck came out of the CLSC parking, dropped his load basically in front of me with a 3-foot wall of snow, 3 feet by at least 3 feet. So I go, what? On the street? Right in, on the westbound lane. I couldn't believe it. Okay. And he took off. So what I'd like to know is
is that travel public or is that a private contractor? Because Private contractor. that's what I thought, because it looked like a blue tractor maybe, but I couldn't see any. We have our other side, which is The our other community side is center. us, yeah. Right, and the CLSC is a private contractor, which Mr. Baudouin will follow up with. This and was make around sure- 5 o'clock Friday afternoon Okay. during the height of the snow storm. And You wouldn't believe the things we see with luckily some I of the saw private it, contractors. because it was still daylight, Yeah. but I didn't know what to do. I had to wait for the 3 or 4 cars to head eastbound, so I obviously went out on their lane. But then I'm going like, what should I do? If I call the police, are they going to... They're probably so busy now anyways. They're not... Well, I'm glad you brought it up to our attention. We'll talk to them like we do to That guy other should get a contractors. ticket or a scolding. Well, you know what the thing about it's not tickets like are? a little bit of snow, No, it's but a Mr. wall. Stitt, Mr. Stitt, the thing about tickets is, as much as I'd love to find the guy and give him a ticket, we can't give him a ticket unless you find him in the act. That's the problem. And it has to be by the police, That's obviously. right. That's yeah, right. I know. But I mean, by you telling me you saw this guy, unfortunately, and that would have been I a good just hope question. nobody No, but behind that would me- have been a good question for the commander next time, because you have to catch them in the act when this is happening. I can tell you, we find some of the private snow clearing guys for the driveways. You can't believe the things that I see. believe it, because And I've so- seen it over the years, But we're believe after them me. all the time, is what I'm telling you. And then And I've sometimes you had get a new quite driver. a few encounters in person with these guys, and I tell you, If I can give you any advice, Mr. Stitt, don't. don't have encounters with these no, guys. yeah, that's my advice too. This is just my advice. I and then learned the maybe you hard can way. contact us and we'll speak on your behalf. How's I that? know, but when they cut you off right in front of I you, know, and then they I dump know. a load like that, which know. is totally dangerous and irresponsible. But You're right, sir. You're right. The other thing related to the snow removal is, I know they've been busy working, but if you go right now to the cultural center or the back of the CLSC, you have no plow, that 3 handicapped are blocked, and even some of the, and that's, you know how many cars try to park in there every day, eh? They're parking everywhere to get in there, but whoever's doing the plowing is not emptying out the snow from 3, 4, 5, and I mentioned this last year, if you remember. They're leaving maybe 8 parking spaces full of snow, maybe, and they do have somewhere to put it, come on. Well, look, And thank that's you. been like that for at least a Okay. week or longer. Thank you for your last question, Mr. Stitt. I appreciate it. We didn't see you last month, and so good to see you back. Happy New Year. It's been Oh yeah, Happy been New Year to since. you too. But Thank what you, I wanted to say quickly is, yes. and I didn't say it at the beginning, and I have to say it because considering the amount of snow that we got and the condition of our roads, the public works employees and the staff did, and I'm not saying it because it's my borough here, because other times it's not as good. For different reasons. Right. But this time around, after the 50, and even now, which isn't as good as we would like, was phenomenal. And they're still picking up the snow that has accumulated to make the streets safer. And tonight, again, they're going to go around and push the snow from today's snowfall. So under the But at least conditions, the- the parking lots, under the conditions, the parking lots are not Not a necessarily the priority. priority, as No, you know. I understand And that. I suspect now that Mr. Baudouin took that note, that he will give this to his teams, and then through the night is when they do that. Hopefully, this will be done by tomorrow, and make sure that he brings up the situation Bon, of the l'année handicap. passée, ils ont laissé le neige dans les 3 espaces de le parking handicapé depuis longtemps, quelques semaines ou quelques mois. So. Well, I don't know about that there. I don't Well, know I about do that. because I'm there almost every day, so I see it. Well, we'll It was double there a check. long time. We'll double check, Mr. Stitt. I This appreciate year you they've telling been us. plowing it on the whole, but today, of course, not. But I know they've got priorities. Thank you. Thank you, Merci. Mr. Stitt. I appreciate it. Madame Denise Vinet-Gisling. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, madame. Je viens vous parler d'un problème tout à fait différent de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant ce soir. Allez. Certainement, vous lisez les journaux et écoutez la radio, Un peu. les nouvelles. Vous savez qu'il y a un problème de logement à travers le pays. Oui. Et comme notre secteur fait partie de ce pays, je viens vous demander votre collaboration pour un problème très, très humain. Les ressources pour des gens qui sont en difficulté sont débordées actuellement. Et il n'y a pas moyen d'avoir une réponse positive. Je suis venue rencontrer Mme Talbot, qui m'a très bien reçue d'ailleurs, qui m'a aidé, donné beaucoup de renseignements.
J'ai passé des journées au téléphone. Et tout ce que j'ai eu, c'est le commerce a été vendu et maintenant, on ne prend plus que des patients Alzheimer. Le commerce a changé sa vocation. Maintenant, il faut que les gens prennent les 3 repas par jour à la salle à manger. Alors, le prix est de 1 600 $ par mois. Oui. Les autres endroits, c'était complet. Il n'y avait aucune possibilité. Et la personne dont je viens vous parler est une dame résidente de Pierrefonds depuis de nombreuses années. Elle a 66 ans et elle habitait avec son conjoint depuis de nombreuses années parce qu'elle a 2 garçons de 20 ans et plus. Et son conjoint a décidé, en allant voir un huissier, d'envoyer une lettre à cette dame pour lui dire de quitter les lieux. Il lui donnait 15 jours pour quitter les lieux. Et cette lettre-là est arrivée le 1er décembre. Alors, le 15, elle devait quitter. C'était un drôle de cadeau de Noël. Elle a fait des démarches par elle-même, à droite et à gauche. C'est inimaginable l'énergie qu'elle a dépensée pour essayer de se trouver un endroit. Elle a couché dans des refuges, elle a couché au chaînon. Cette ressource est particulière parce qu'il faut téléphoner à 2 heures l'après-midi pour savoir si je peux avoir un lit pour la nuit qui s'en vient. C'est quoi votre question, madame? Est-ce qu'il est possible que la ville de Pierrefonds dégage des fonds ou trouve des ressources, des locaux vides pour améliorer les espaces de refuge pour des gens dans le besoin? Coucher dehors, là, en plein mois de décembre, quand il fait moins 30, c'est pas donné à tout le monde d'être équipé pour le faire. Vous savez, madame, c'est très, très triste qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Malheureusement, c'est la réalité un peu partout sur le territoire, oui, je sais. Surtout à Montréal. Oui. Je vais laisser M. Langevin vous répondre parce que la raison pourquoi, c'est que depuis l'arrivée de M. Langevin, quelqu'un qui spécialise dans le développement social, entre autres, c'est comme on a un voix maintenant à Montréal, surtout au niveau d'itinérance, au niveau de problèmes, santé, etc., logement surtout. Oui. Et là, à chaque moment, on est les premiers à intervenir à ce niveau-là. Je vais laisser M. Langevin vous donner quelques informations. Vous avez tout à fait raison de dire que le logement social, même pour les personnes âgées, même pour les personnes à mobilité réduite, ont des difficultés à avoir accès à des programmes d'accès logis pour du logement social. Les listes d'attente peuvent excéder des 5 ans d'attente pour avoir accès et souvent, c'est en dehors du quartier où la personne a grandi ou a passé une grande partie de leur vie. Malheureusement, c'est une dure réalité. Le programme d'accès logis actuellement est en plein déploiement. Tous les efforts sont mis en place avec la nouvelle structure qu'il y a. Ils ont fait un nouveau changement de loi qui permet à la Ville de Montréal d'accélérer la construction d'unités. Ça reste que depuis 5 ans, on est encore dans un contexte où est-ce qu'on a à peu près 22 000 personnes en attente à Montréal. Donc, la liste d'attente, malheureusement, elle ne réduit pas parce qu'il y a de la rénovation, il y a toutes sortes d'enjeux de logement qui fait en sorte que même les logements sociaux, on en perd autant qu'on en construit. Donc, ce n'est pas une réalité qui est facile, considérant que c'est comme le milieu social rencontre le marché. Le marché à Montréal est en croissance et il arrive difficilement à un équilibre pour placer tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, quand on fait référence à ce que vous dites par rapport au chaînon, oui, en effet, il y a une lourdeur administrative et il y a un accompagnement à avoir avec certaines personnes pour s'assurer que ces gens-là puissent avoir un toit d'urgence. Mais ce que la mairesse Sepoumone a dire, c'est de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est qu'il y a personne qui va coucher dehors et il y aura toujours des endroits. Donc, je vais quand même vous dire que d'adresser une lettre à la mairesse parce que moi-même, j'ai des cas où je n'arrive pas à placer des gens. En 2007, on a développé
avec quelques membres de la communauté, un organisme qui s'appelle Action Jeunesse de l'Ouest de l'île. Et même Action Jeunesse de l'Ouest de l'île se retrouve avec des cas d'habitation, comme vous nommez. On n'a pas d'office actuellement dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro qui s'assure du logement, mais on a une ressource à Saint-Laurent qui, elle, se spécialise dans le droit des locataires. Maintenant, si vous dites que votre madame est évincée et qu'il n'y a plus de locataires et que présentement elle est dans une stratégie où elle utilise ses ressources immédiates pour pouvoir avoir un toit sur la tête, dans ce cas-là, je l'inviterais à rentrer en contact avec la mairesse et d'amener son questionnement à la ville-centre. Moi, j'ai une autre proposition pour vous, madame. Oui. Est-ce que vous permettez qu'on communique avec vous? Madame Monsen, mon attachée, va communiquer avec vous. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans les plus brefs délais, on va fixer un rendez-vous. Vous, Monsieur Langevin, et moi, si c'est possible. On va vous guider là-dedans. On va impliquer le centre de crise, si c'est nécessaire, pour trouver quelque chose pour cette dame en question. Et là, on va commencer avec ça. En même temps, parce que on peut tous écrire les lettres et on va le faire ensemble. On va vous épauler là-dedans et on va vous aider à communiquer l'information à Montréal, à l'administration, comme M. Langevin dit, sans nécessairement aller dans la politique. Ils nous disent qu'on n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que, localement parlant, qu'est-ce qui se passe en général dans l'ouest de l'île? Je peux utiliser mon père comme exemple. Si mon père est en situation de détresse, là, il a ses garçons, on va trouver une façon de l'accommoder, de l'héberger, etc. Mais souvent, on n'a pas les gens en question. Des fois, ils n'ont pas ces ressources. Et là, qu'est-ce qu'ils font, eux, après? Nous, on n'a pas la capacité, comme arrondissement, de loger quelqu'un, mais on a la capacité et l'expertise pour trouver les réponses et vous aider dans les démarches. Et c'est ça qu'on va faire. Mme Monsen va communiquer avec vous demain. Là, on va fixer un rendez-vous. On va vous demander les détails au complet. Absolument. Et si c'est nécessaire, je vous dis, on va impliquer notre membre de l'Assemblée nationale. On a deux à Pierrefonds. On a M. Letao et on a M. Déragé. Okay. Eux, si c'est nécessaire, ils vont devenir les porte-parole à Québec avec le ministère de la Santé. Parce que c'est une situation grave de qu'est-ce que j'attends ce soir et il faut trouver une solution. Maintenant, est-ce qu'on a des solutions? Je ne peux pas vous dire, madame, honnêtement, mais on va vous aider. Vous avez parlé tantôt des locaux vides de tous les commerces. Je suis allée dans le centre d'achat près de la 40 et le boulevard des Sources. Oui. Il y a des grands locaux vides. Oui. Ça prend pas grand-chose pour installer quelques douches, simplement des toilettes, avoir des Vous savez, madame, tout ça, on a quelques endroits vides aussi. Oui. Le problème, ils sont tellement gérés par le ministère de la Santé pour plusieurs raisons. Pour la santé des gens aussi. Oui. Est-ce que vous avez consulté quelqu'un au CLSC? Bien sûr. OK. Et pour l'instant, c'est moi qui héberge cette dame-là chez ma fille. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire, madame? On n'a pas de place. Je ne veux pas prolonger ça plus ce soir, mais sans faute, on va se rencontrer. Et M. Langevin a tellement des ressources vraiment à Montréal, puis des contacts. Et si on est capable de vous aider là-dedans, c'est ça qu'on va faire. Parfait. D'accord? Merci beaucoup. Bonsoir, madame. OK. Il reste deux questions. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour prolonger pour les deux questions? Est-ce que c'est nécessaire? J'appuie. Merci. Ça irait après avoir disposé de l'ordre du jour. C'est bon? En principe, ça irait après, à moins que vous décidiez de... Ouais. Bien, regardez, on va laisser les gens parce qu'il est rendu 8h15 pour poser les deux questions qui restent, puis après ça, on va passer à travers l'agenda. Parfait. Donc, la prochaine personne, Mme Chandra Vincent. Au lieu de vous faire attendre à la fin. Good evening, Mr. Mayor. Good evening. I'm here this evening to present to you a petition on behalf of Brookwood Basketball. Yes. I think you're familiar with Brookwood Basketball. Very.
For those who are not, Brookwood is a basketball association for boys and girls aged 6 to 18 that has been using the facilities at Riverdale High School for the past 49 years. Brookwood is not just an organization, it's a family of players, parents, and volunteers who come together to make sure that the children in our community have a safe haven to learn sports and to make friends. The families in the association today are the children and the grandchildren of the families who came before them. The coaches and the players who played as young children, everyone is deeply saddened and angry to see what has become of a highly respected and well-known organization, all really in the name of politics. This year, Brookwood has seen its players, parents, and associations suffer due to the lack of responsibility shown by the city as well as the new school board that was put in place this year. For its entire existence, Brookwood has been operating in harmony with the Lester B. Pearson School Board and the city. This year, all that changed. The city no longer supplies a gym coordinator, which Brookwood now has to pay for their own. Parents and children are now forced to sit on the floor during games and breaks as there are no longer enough benches and absolutely no tables available. There are a limited number of garbages available for use, limited number of clean toilets. Now there are no water fountains for the players to have water. And really, since the beginning of the year, 3 out of the 6 basketball courts have been condemned since the start. Does this sound reasonable to anyone here? There are over 500 children registered in their fall program each year, not to mention the 100 or more that attend the summer camp. How is a basketball association supposed to teach basketball with no nets? From the beginning of the year, Brookwood was promised by the city that the repairs would be done quickly. In December, they were told that the nets would be repaired in the last week of February. This was done to us by the city. 2 weeks ago, we found out that the repairs will now be done in the summer. How are the Brookwood supposed to organize their end-of-year tournaments with less than 3 courts? What is Brookwood supposed to say to us parents who were told that the nets were finally going to be repaired? And what about the summer camps, if the gyms are going to be repaired then? Brookwood is not just an organization for players. They also provide fall and summer jobs for older players as timers, scorers, and referees. What's your question, ma'am? My question, sir, is when are you going to take care of this? Okay. As you are well aware of the situation. Thank you for the question. I'm very well aware of the situation. I know Brookwood very well. We know, sir. In my different capacities, not only as mayor, but before as well. My daughter played at Brookwood as well. So I know it very well. Some of the things you said, I'm not sure where the information comes from, but I can give you the facts. And the facts are that we have always worked in partnership with Brookwood Basketball. Just as a side note, sir, I'm just going to mention I've been involved in Brookwood for 40 years. Good. I'm 50 years old. Good. I'm well aware of your involvement. You've always been supportive of our organization for the last 49 years. We don't understand what happened this But year. I'm going to explain to you. There's several things that happened this year. One of them was that there was a changeover of the school, which caused a lot of issues for the different organizations, as you know, where some of them were brought to PCHS. Others are still looking for permanent locations, whether it be for an office or otherwise, that they had at Riverdale historically for probably decades. We proposed that we replace the nets, and we would be willing to pay for half. We're aware of this. Well, because to me it sounds that this is all a city thing, and I'm trying to tell you that from the get-go, even before the transition of the school, we were actively pursuing agreements with the different organizations to make sure that the current contracts and agreements were respected by the new school board. I met with the school board last week and the school administration because of issues that we were having as well. Our openness to pay for half of the costs associated to these baskets, to make sure that all the equipment that you have been historically used to, whether it be the benches or the garbage cans and all that, which I also did at some time of my life as well as a volunteer. And so what I wanted to know was, where are they with this file? They told us, again, I'm being factual here, they told us that they couldn't replace the basketball nets. They couldn't even lower the ones that weren't being lowered because they didn't think met today's standards and were more dangerous for the children than not. So they have mandated, and I don't know if it's happened yet, an engineer, a structural engineer,
to validate all of that before any changes are made. So when Brookwood basketball is waiting for all this stuff to happen, so are we. Well, that's what we're trying to understand. No, but Where I'm is trying to this coming explain to from? you. I understand, What I'm telling sir. I'm you is that aware we of have the been- agreement that was taken. No, but we are a partner with Brookwood basketball as we are with all the Absolutely. different associations, as we were with Youth Stars, as we were with WIPCA, as we were with all the others that were using Riverdale High School. And so what I'm saying to you is, and it frustrates me because there's a mismessage here. The city and Madame Gervais' teams have actively been working for many months to make sure that we guarantee that there are no changes or impact to the users of this program. And unfortunately, for all the reasons that I mentioned, they can't guarantee us that that facility for them or for the children is as safe as we think it is, and this is why they need to have a structural engineer verify all of that. And this is where I left it, actually. Madame Mosen is there. We met last week. I don't remember what day it was. I've lost track. But we met last week with them. And I told, in here, in my office, and I told them exactly the same things. And Madame Leroux was there with me. So we voiced our concern on the inaction at this school that has affected Brookwood basketball, among others, but particularly Brookwood basketball, because you have a large amount of kids that depend on this program, and we know this. And this is why, as we did at PCHS, when we paid for the curtains in the field house, when we changed the lights in the field house, not our facility, but we did it because our organizations use the facility. We're aware of this agreement, sir. We were told by our president of this agreement, and we were very happy about the agreement, in fact, because you did tell the school That's right. to do it immediately. That's right. You really did tell them to do that. That's right. But they didn't. But And that's we what were I- just wondering, now we wanted to find out why. We were told February 28th, and now we were wondering why, and all of a sudden that has been changed, and you're telling me it's the school board. So that's what I wanted to clarify here. We want to know Yeah, stance. and I have the email in front of me here. We sent the information to John Hanley, Okay. and we gave him the information of factually what I'm telling you now. And we don't have any, timeline in terms of when this is going to happen on their end of it. The difficulty that we have, and we always have when we deal with private infrastructure, is we don't have the jurisdiction legally to go in and carry out work. I don't. Even when we give a subsidy to the school, for example, as we've done in PC, for all the different material that we've put into that field house in the gym, there has to be a strict agreement by the school board and the city. Otherwise, we can't just go in with our contractors and change a light, for example. And so, because it doesn't belong to us, I can't go in there with our teams to carry out and execute any work. That's why it has to come from them, and this is where the agreements come into play. But after I spoke to them last week, and the same day we sent a note to John, telling him this is where we are with the school board. They're telling us they have to hire a structural engineer, or whatever the engineer was, the structural engineer, to approve the planned repairs. Now, I can call them every day. When is your engineer coming? Are you approved it? What are the changes? What do we do next? What's the timeline? Where's the critical path? I could do all of that. And Madame Mosen is here, and we're going to do that tomorrow again. Thank you. But you have to understand that at a certain point, as a city, even though we're committed to doing whatever we've always done in the past, and more even, because now we're talking even about major investments, which they are not accepting because of the fact that they claim that they need a structural engineer to verify all of it before anything happens. So And where does that... I understand that that's the responsibility of the school, and I understand what you push for, but they've also, as far as I know, asked to bring in portable nets for the kids to use at the beginning of the year. None of that was done. Our tables brought in, so for parties where they make Christmas donations to give to the West Island Mission, many things were interrupted this year. Oh, And ma'am, you have no idea. You have no idea. No, but I'm saying, when I say respectfully, when I say you have no idea, because you're one of association of others that have also gone through these transitional And is there no pains. way, as a bunch of association, we can put some kind of pressure on these school boards to get things to move? These are their children, too. I know that. The children go to these schools. In their defense as well, and I'm going to say it, they took over a school, and they went in with their own rules and regulations. They went in with their own norms and all of that. And they say that they have a ton of repairs and maintenance they have to do in the coming years. They mentioned that to us when we met them. What impact that'll have to the larger community, I can't tell you. But all you have to know is that we, from day one, have been
cheerleading, not only for you, but for others as well. And I know Jason, who is with Madame Gervais' department, has been one of our top guns there, who understands organizations, who's been at the front line for every association, particularly for sports, and has done everything that he can humanly possible to try to make them understand the urgency of your situation. That's why we as a council decided, well, we will do what we have to do, and we will invest in a private infrastructure because it involves one of our organizations. And that's where we're at a standstill now. So that's factual. But Madame Mosen, again, following this, will intervene again on my behalf, okay? And see what more we can do. Madame Leroux, avez-vous quelque chose? We'd just like to keep us up to date, or keep I at will. least Brookwood up to date as to where they stand, so that, you know, as parents, we've been going there for years with our kids. No, but you if see, it's not going to be like that next year, I think the organization itself would need to know as well. I understand, but you see, I'm just again factual. We sent, as soon as we met with the school board, we sent out to Mr. Hanley on the 7th. So that was like moments after we met. So we're keeping the organization in the loop on my end of it, but also on the department, on the services end of it. So we're doing whatever we can to try to at least communicate the information to you. But there are possibly some things that we don't even get from the school board. Madame Leroux. Yes, just to let you know that I spoke with the new director that has been nominated 2 weeks ago, so he's new. And he told me that he wants to keep in touch with you and to organize something, because his name is Mark Galluccio, and if we will probably have your phone number, so I'll give it to him, and he will contact you for sure, because he wants to do something, and even long term for the next years. So there's some things that he's preparing, because, like I said, he's new in as a director over there, and he will do something. That's for sure. Thank you. That is definitely good news to know. But it was really just to, you know, let you be the parents, at least let you know that the parents themselves are very troubled by this situation. Ma'am, if you know anything about me and us, we can talk all you want, but if nothing happens, then all we're doing is talking. You're absolutely right, and that's why we're here to try to get things to move. Everybody can talk about anything they want. Everybody can say this and that. Everybody can tell you we're working on it. Everybody can tell you we're going to send you a civil engineer, whatever. They can do whatever they want. The fact is, regardless of all these things that we need to do, the people that suffer when these kinds of things happen are the children, like yours, like mine, like all of ours that have gone through that system. And we're conscious of that because we come from that skin. We've all been there, and we've all done that stuff, and we've all worked with organizations to provide at least the support as to not cause additional anxiety. As I mentioned earlier to Madame Bond when we were talking about the pools, when you have an organization that's mandated to provide a service to children, right? A program, in your case, basketball. That's what your core business is. Your core business isn't to make sure the school changes the light and to make sure that a basket is lowered or to make sure they put a table for a bazaar. That's not your business. Your business is to provide that for the kids, the program that you've been given the mandate to do. All the rest of it is stress and anxiety to the people that manage those programs that take away from the users, which is the kids. And so that's why when we heard about all this happening with a transitional part of the school, which is normal growing pains, I get that too. But so many organizations were affected by this that we've been juggling to try to find solutions for them, doing everything in our power that we can, and unfortunately we're getting kind of a roadblock every so often. And this one is a big one, because when you have, and I have to be honest, when you get a structural engineer that has to check this stuff, I don't know, is it something that's going to happen in a week? Is it something that's going to happen in 6 months? I'm not sure, and that's what we're going to find out, okay? Would it be beneficial for the parents to write to the school board? I would do that as well, to be honest with you. I don't want to coach you. No, I'm just asking as a parent. If it was me, I would inquire as well with the school board. It doesn't have to be a formal, thing. I mean, no. I would contact the people. They're all working as public servants. They should all be accessible as well. And I would ask that question directly. I'm sure John and others have done that on your behalf as well. But we will do it again for you tomorrow, okay? Rest Thank assured. you very much for your time. All right. Madame Rosie Chiasson. Ça va, merci.
la période de questions. Merci. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu quelques petits changements. Donc, l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 10 février 2020 soit adopté avec le retrait du point 40.04, voies réservées Gouin et Pitfield, et l'ajout du point 20.04, congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Je propose. Hang on a second. Je m'excuse. 10.04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 13 janvier 2020 à 19h. Je propose. J'appuie. 20.01. Que le Conseil approuve l'entente locale entre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois et la Direction culture, sport, loisirs et développement social visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux et mandate M. Dominique Jacob, directeur de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à signer l'entente. So I'm going to get back to this one here, ma'am, specifically because it's your issue. You know that it was decided a number of months ago that we would sign agreements with the different school boards, in our case, Marguerite Bourgeois, and our English, neighbors, Lester B. I don't know why I'm thinking of Lester English. B. It's the cold that's gotten to us. But Lester B, and that is to, once we decide with our services and the different organizations, the usage of these facilities, that we define them through an agreement and a contract with the school boards and create ententes, if you will, agreements where they are provided to us with all the services that we require. And so Brookwood would fall under that category is what I'm saying. Your issue is not the usage of the gym space because we got it. Your issue is more infrastructure, and that's where that problem is progressing and we're not able to solve at this moment the way we'd like. I just wanted to make that clear what that means, okay? 2002, que le Conseil autorise la Direction sport, culture, sport et loisirs, développement social à faire une demande de financement au programme des installations sportives extérieures pour l'ajout d'un terrain de volleyball de plage au parc Alexander, la réfection des terrains de bocce et pétanque au parc Grier et l'ajout de supports à vélo au parc Grier. Que le Conseil autorise l'adhésion de l'arrondissement au programme des installations sportives extérieures 2019-2021 et confirme la participation de l'arrondissement et financement du projet. J'appuie. Again, for information, this is responding to our director's plan on outdoor sports facilities, and it is a program offered by the City of Montreal that we have piggybacked on for lack of expression and have found three important files that we are looking at revitalizing. And as I mentioned, it's a volleyball, beach volleyball at Park Alexander, bocce and petanque courts rebuilding at Greer, and of course the additional bike racks that we'd like people to use active transport at Greer Park. And out of that whole amount, just so you know, it's about $600,000, and we get about $500,000 of that back from the City of Montreal. So the cost to us as a borough is roughly $100,000, so you know. So I think it's a great investment. Merci encore, Madame Gervais. 20.03, c'est... Oui, j'y vais. Allez, Monsieur Langevin, pardon. Que le Conseil accorde une contribution financière de 4 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à Versité pour la gestion du programme de subvention de couches lavables pour le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autorise Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je voudrais juste rajouter que le programme prend un envol. En 2018, il y a eu 15 demandes qui ont été répondues favorablement. Et en 2019, 28. Donc, j'imagine que le mot se propage et que le programme prendra son envol. Donc, ce soir, on passe une subvention de 4 500 $, ce qui va permettre à le groupe de l'écoquartier de pouvoir émettre des remboursements suite à l'achat de couches lavables. Allez voir mon collègue Sébastien Accade si jamais... Christian, excuse Sébastien. Merci. J'appuie la proposition.
He can pass for a Sébastien, but he's Christian. It's his brother. Les gens ils vont voir ça pour la première fois peut-être dans les médias sociaux ce soir quand on met l'annonce qu'on donne 4 500 $ à ce programme. Et c'est pas nouveau. Les gens ils vont nous féliciter pour l'initiative, etc. Mais on a pris l'initiative il y a 3 ans. C'est la 3e année qu'on fait ça. On a d'autres choses qu'on va vous annoncer, j'espère, bientôt, qui touchent un peu ce genre de projet. Mais on n'est pas rendu là encore. C'est juste pour vous dire, c'est la 3e année, ça marche très bien, puis on veut continuer avec d'autres initiatives. 20.04, c'est qui? moi. C'est Oui. M. Langevin. That Mr. Dimitrios Gimbais, Mayor of the Borough, and Mr. Benoit Langevin, City Councillor Bois-de-Liesse District, be authorized to attend Federation of Canadian Municipality Annual Conference and 2020 Professional Show, which will take place from June 4th to June 7, 2020 in Toronto, that the division head, financial and material resource be authorized to pay the registration fee and to reimburse incurred expenses from a global maximum amount of $7,128.46 from the 2020 operating budget, that this expense be payable according to the financial information mentioned in the decision-making document. Je propose. And among other initiatives to try to save money on this trip, we plan on taking Via Rail to Toronto, which is at a considerable lesser cost than it would be by taking our vehicles or any other means of transportation. 30-01, M. Gignac. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'affectation d'une somme de 44 746,90 $, taxes incluses, à même le surplus de budget de l'arrondissement pour payer en partie la dépense de 482 580,02 $, taxes incluses, pour la fourniture de sel de déglaçage et de granulats pour les mois de janvier à avril 2020, la différence étant payée à même le budget de fonctionnement. Je propose. Merci. 30.02, que le Conseil autorise une dépense de 93 214 et 83, taxes incluses, à même le PTI de 2020 de l'arrondissement pour l'achat de ballons pour les égouts pluviaux, ainsi que le tour d'éclairage n'est pas là. Ah. Ainsi qu'un clapet pour le système. Merci. Pour le système d'illumination. OK, je commence au début. 30.02, que le Conseil autorise une dépense de 93 228 et 21, taxes incluses, à même le PTI 2020 de l'arrondissement pour l'achat de ballons pour les égouts pluviaux, ainsi qu'un clapet pour le système de mitigation flood barrier déjà détenu par l'arrondissement pour les interventions de terrain lors des crues printanières, that the council authorized an expense of $93,228.21, taxes included, from the borough's 2020 3-year program of capital expenditures for the purchase of inflatable plugs for the storm sewers, as well as a valve for the flood barrier mitigating system already owned by the borough for the site's intervention during spring flooding. Je propose. Mesdames et messieurs, ça c'est une initiative de l'arrondissement encore qu'on n'avait pas en 2019, encore contre les inondations. On est très proactif. On a décidé, à part les interventions qu'on fait avec la Ville de Montréal, le service de l'eau pour l'achat des ballons pour les émisseurs qui sont vraiment de 8 à 9 à 10 pieds de diamètre. On travaille avec la Ville de Montréal pour régler ces émissaires, mais ça, c'est vraiment pour les tuyaux qui sont situés un peu sur le territoire. Et on a commandé 24 avec ça. Monsieur Baudouin, merci pour le travail. Et on espère de ne pas avoir les inondations cette année ou les années à venir, mais si jamais on a des inondations, on prend des mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. 30-03, Mme Talbot. Merci. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 512 693,39 $ pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2019. Merci. J'appuie. 40-01, Mme Leroux. Que soit adopté le second projet de règlement numéro CA 290040-41, modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'ajouter une norme aux serres sur les toits,
de clarifier les articles relatifs au SPA et d'ajouter des dispositions pénales. Je propose. 40.02, Mme Talbot. Que soit adopté le règlement numéro C20A29-0042-1, modifiant le règlement CA29-042 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de ne plus exiger de garanties financières pour l'aménagement extérieur à effectuer lors de la construction d'une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Je propose. Merci. 40.04 est retiré. 40.03. Pardon. Il faut faire 40.03. Allez, Mme Talbot. Oui. Que soit approuvé le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un bâtiment unifamilial au 5051 rue de Canty. Je propose. J'appuie. 4701, que le Conseil autorise Mme Maria Isabelle Hernandez, architecte paysagiste de la Ville de Montréal, à présenter auprès le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques au nom de la Ville de Montréal, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, une demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'un quai dans le cadre de l'aménagement du port de Plaisance. Je propose. J'appuie. Merci. 6001, M. Gignac. Excusez-moi, Monsieur le maire, c'était pas prévu celle-là. Que soit déposé au Conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application du règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur l'utilisation des pesticides. Je propose. Merci. Ça nous amène, M. Gignac, à 7001. Je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie. C'est nécessaire. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Merci. Bon retour.